Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Bhagirathi Gaonkar from Karla Sange, whose plight was highlighted by Herald TV, has made notable progress with the support of various officials. She received her 16 months pending pension after Herald TV highlighted her case with assistance from the South Goa MP, Captain Viriato Fernandes. Unfortunately, her husband died 3 days after she received the pension. Now, rupees 1 lakh has been disbursed at the South Goa Collectorate by Chief Minister Dr. Pramod Sawant, but the funds have not yet been credited to her account. काही महिन्या पयलीं हेराल्ड टीव्ही तशें हेराल्ड न्यूजपेपरान एक न्यूज केल्ली भागीरथी गांवकर जी कल्ला सांगे हे भागाक रावपी बायल आसा तिका 16 म्हयने जाले पेन्शन मेळना आसलेले तशेंच राशनय मेळना आसलेले आनी ती गोबायला एक बारीकशे मोडलेल्या घराक रावताली आनी आतां पळयात ही भागीरथी जी गांवकर आसा ती हांगा म्हाज्या फुड्यान बसून आसा. ते मुख्य कारण म्हणल्यार ह्या गांवाक जो कल्ला गांवाक जो रस्तो आसलेलो तेजी सारकी बिकट परिस्थिती जाल्ली त्या खातीर तिका पेन्शन हाडपाक वचपाक मेळना आसलेले तशेंच राशनां हाडपाक मेळना आसलेले आनी तिका कोण व्हरपाकच तयार नासले कारण सिंगल बायकार सुद्दां वयता जाल्यार रस्त्यान वचपाची परिस्थिती सारकी बिकट आसलेली. आतां हे जेन्ना न्यूज जाली हेराल्ड टीव्हीचेर तेन्ना जे साऊथ गोवाचे एमपी आसा कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तेणी दखल घेत ते हांगा येयले गांवाक तेणी भागीरथीची भेट घेतली आनी बँकेक गेले बँकेक वचून इन्क्वायरी केली की तिचे पेन्शन उरला कित्याक. आतां बँकेन म्हणलें की 6 म्हयने जाता लॉकिंग पिरियड ती येयली ना पूण हांगा तेन्ना मोठो प्रश्न आसलेलो की बँक कित्याक येवना आसलेली अशी इन्क्वायरी करपाक. मागीर ते खंय तरी तेंचे जोर पडटकीर स्वता बँकेन तशेंच कॅप्टन विरियातोन येवन तिच्या हातीक जे 16 म्हयन्याचे पेन्शन आसलेले 32,000 रुपया तिच्या हातीक दिले आनी जेन्ना ते पेन्शन तिच्या हातीक मेवळें तेन्ना 3 दिसांनी तिचे गोवाचे स्वर्गवास जालो आनी आतां पळयात ती तेंचेच कुटुंबाच्या दुसऱ्या घराक ती बसून आसता आनी तेच तेका पळयता. जेन्ना हेराल्ड टीव्ही न्यूज केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर केपेचे तेणी संज्ञान घेत तिका कितें तरी घराची परिस्थिती जी आमी दाखयल्ली ती पळयत तिका घराक कितें मदत जाय म्हणजे खंय तरी प्रयत्न केला आनी त्या प्रयत्नाक आयज सक्सेस मेळ्ळो आसा. 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते तांकां 1 लाख रुपयाची मदत जी आसा ती दिल्ली आसा तेंच्या अकाउंटाक येवपाचे आसा अजून येयना पूण येतले सो ही तेंच्या खातीर एक मोठी गोष्ट आसा. भागीरथी प्रमोद गांवकर तांकां खूब त्रस्ती आसलेली तांकां पेन्शन कांय नासले खातीर तांकां खावपाकूय कांय नासलेलें तेंचे कडेन जायनासलें करपाक आनी आतां तो गेलो आनी ती आसा ती आतां म्हाजे कडेन आसा आनी आतां हांव तांकां घालता आनी तांकां पेन्शन कांय नासल्यान आतां बँकेन खासदार आनी तितून रिपोर्टर येणीन तांकां मदत केली आनी 32,000 हाडून तेज्या हातीन दिले आनी आतां तुमकां 1 लाख रुपया दिल्लो आसा. 1 लाख सैमान आतां बँकांक घातला हातीन मेळशे आहाय लेटाय. सो तुमकां कशें दिसता ही मदत केल्ले बद्दल? ही मदत केल्ली आमकां बरें दिसता. आतां पयलीं भागीरथी कित्याक वचना आसलेली हाडपा या कितें प्रॉब्लेम जाताले? तिका रस्त्यार लागून तेज्यान गाडयेर बसपाक जायनासलेले ताका व्हरपा म्हळ्यार रस्त्यार लागून भिताले भुरगे ताका बसपा सारकें कळना न्हू. आनी बँक येयल्ली केन्ना दारां? बँक येयली हांगा पयलीं येयली नासली बँक तशी येयना मागीर खंय तरी न्यूज जातकीर मागीर आवाज जाता बँक येयली पयशे दिवपाक बँक येयली पावसांतल्यान येवन तेज्या हातीन दिवन गेली. आनी आतां जो भागीरथीक लागून जो कल्ला गांवाचो रस्तो आसा म्हणूंक शकता आमी भागीरथीक लागून जाला कारण मुख्य जे प्रॉब्लेम आसलेले गांवाचे तो रस्तो आसलेलो ते रस्त्याचेय काम आतां चालू जाल्लें अशें दिसून येता कारण रस्त्याचें काम जे रस्तो आसा तो निवळ करपाचें काम जे आसा तेजी सुरवात जाल्ली आसा. तुमच्या शेजाऱ्याक या आमी म्हणूंक शकता आमच्या समाजाक अश्यो भागीरथी कितल्योश्योच आसता आनी ह्यो दाखोवन दिवपाचें काम फक्त रिपोर्टराचें आसना तुमचे लोकांचेय आसता. सपोज तुमी अशी भागीरथी तुमचे घराचे शेजाऱ्या आसा या तुमच्या गांवाक आसा जाल्यार तुमी सरकाराचे नजरेक हाडून दिवपाची गरज आसा जेणे तेंची अशी परिस्थिती आसा ती खंय तरी सुदरूंक शकता. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. Advanced planning is a prominent feature of good governance. The Smart City mission has not only soiled the reputation of Panjim, but shown that it has no respect for Goans and the tourists during peak season of Christmas and New Year. Overseas Goans too would be sad to look at the state of the Mahatma Gandhi Road near Azad Maidan.
near Arcadia Hotel, Govinda Building and the Dempe College to Tonka Circle roads, and the sorry plight of the footpaths at every corner of the city. Traffic, the tourist traffic, the local shopping, you have near the market, you have Panjim market, you have dug at various places, difficult to go to the market itself. You only made chaos and confusion and commotion in the life of the ordinary Panjim citizen. I appeal to the government, plan properly. Looks like also they are interested in killing tourism or killing tourism who visit the Panjim church area, so they discourage them from visiting and creating chaos. And when the temperature drops down, the lung infection begins, and with the granite powder for dust again. This is never ending digging and continuation of works, never ending. There must be some end to this nuisance created in Panjim city. I appeal to these people, put your mind together, don't put your hands only in your pockets. Digging of road during Christmas season and New Year, it gives us a bad memory म्हणटा पळय ती. आतां ट्युरिस्ट येतात, गोंयान एन्जॉय करपाक येतात, गोंयान पळोवपाक येतात किंवा सुंदरबाय पळोवपाक येतात, आनी तांकां तर आमचे रस्ते आनी हें तर फुटलें दिसता ते धुल्ल जाल्ल्या कडल्यान आहा आनी तांकां ट्रान्सपोर्टेशनाक वयपाक आनी हें करपाक जायते. सो दे टेक बॅड मेमरीज ऑफ गोवा. मोडोंक जाता तेंच्यांनी आमी आनीक डेवलपमेंट जाता फास्ट पेसाचेर, बट एट द सेम टायम ते सफरर जाता आनी आमी गोंयकारूय सफर जाता, बिजनस कम्युनिटी सफर जाता आनी पीपल. सो ड्युरींग द टायम ऑफ फेस्टिवल जे आमी एकामेकागेर वयता, लोकांक हें भेट दिता, तशेंच आमचेरूय कोण येता तांकांय त्रास जाता. सो गोवमेंटान लास्ट मोमेंटाचेर पळय हें फेस्टीव सिजनाक पळय करता तें बंद करचें. कित्याक लागून जे पयलें तेणी प्लॅनिंग करून पयलें कामां करून ही सगळीं जाता. कित्याक आतां एक्सपोजिशनाक हांवें पळयलां ते कडेन जाय जाता विदीन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते कडेन करूंक जाता, पळय ते कोन्नात. कित्याक कोन्ना तूं तेंच जाणा. सो हितून होय पळय लास्ट मोमेंटाचेर राबोन लास्ट मोमेंटाचेर कामां करून आनी जेन्ना पळय सगळें फेस्टीव जाता ओर ट्युरिस्ट येवपाचें आहा पळय तेन्ना यू बींग अ ट्युरिस्ट तेन्ना तुमी रॉंग इम्प्रेशन दितात. Because Goa is supposed to be a tourism destination, tourism state here. And when we are into the exposition time, exposition comes once in the 10 years, and that is a time where all the Goans, not only Goans, I mean even the Indians and even international tourists who come all down to Goa just to visit old Goa, and at the same time then they come to enjoy Christmas and New Year. And at this time, at this juncture, suppose the Goa government ends up, PWD ends up digging up roads and doing the work on the roads, it is going to give a bad picture, because it's going to be all the bumpy ride. Let's see, the tourists are coming here, they all want to come enjoy the tourist state, they want to enjoy the tourism, they want to go with good memories. Fale ekli ti ani roste fundlole ha te soglo dur kamo jata. This is not what we have to give the tourist or our guests. Thousands of tourists make a beeline to Goa to enjoy the Christmas festivities and the unique Goan culture and the ambience, as well as seek some peace to usher in the new year. But what impression will they get when they come to Panjim, the capital city, and see the city carpet bombed by the Smart City mission, which is doing ill-planned sewage work? Herald TV asked people, does the haphazard and unplanned digging of the city roads at the peak of the tourist season paint a poor picture of Goa? It is a miserable image of Goa, which is supposed to be a tourist destination. This is, if I am not mistaken, last Christmas it was the same thing, Smart City, all was done. People could not know. Now, why our tourists are Goans worthy and deserve, after paying all the taxes of having proper roads, why only wait for tourists? The question is, how many people are meeting with accidents and getting their limbs fractured? Is it not our right to have good and clean roads, motorable roads, walkable footpaths? Where are we heading for? To add to it, no tourists can walk freely on the coastal area, especially the Kalamud area.
The touts created nuisance to you, and the government is doing nothing. I hope the government does something. Tourists येता थोड्या दिसांक येतात, दे एन्जॉय, दे टेक मेमरीज बॅक आनी ते म्हणटात गोंयचो परतून सांगतात गोंयां इतल्या फास्ट पेसान डेव्हलपमेंट चलतात म्हणून, पूण तांकां खबर ना हें डिस्ट्रॅक्शन चलता म्हणून. जे गोंयान बांदलेल्यो वस्तू आहा नेव केल्ले आहा ते मोडटात आनी ट्युरिस्ट समजता ते डेव्हलपमेंट करता म्हणून, आनी they talk highly about Goa, that Goa is being developed in such a pace म्हणून, पूण हे आमचे डिस्ट्रॅक्शन करून. and who are the tourists are not the sufferers, आमी sufferers, local people are sufferers, local business community is a sufferer. हेका इनकॉन्विनियन्स जाता, आमकां इनकॉन्विनियन्स आसता. we are losing our taxpayers money, it is going in a drain for no reason. आनी ही कोणाची बोल्सां मोडटात तेंची. हितून म्हणटा पळय ते आमी एकाउंटेबिलिटी दवरूंक जाय. कोणाक हे प्लॅनिंग करता पळय तांकां तेणी हें करूंक जाय. एका शॉटान आमकां कितें जाय आनी कितें ना पळय तें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमचें डेव्हलप केलां पळय तें लेगून डिस्ट्रॅक्ट करून आमकां काबार करता. इतले करोडांनी रुपया करून सगळे रस्ते पयलीं सगळे रिफर्बिश केल्ले, सगळे हॉट मिक्सिंग केल्ले. एक पणजेकारांनी एक सुटकेचो निश्वास घेतलो की आतां जावं बाबा खंय तरी काम आमचें स्मार्ट सिटीचें सोंपलें अशें म्हणून. कित्याक म्हाका याद जाता मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की 90% वर्क इज डन म्हणून, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. पण न्यू इयर लागीं पावता पावताच परत जे आसा पणजेचे मेजर रोड जे आसा ते फोडपा लागिल्ले आसा. एक याद करून दिता की गेल्या वर्सा नव्या वर्साच्या प्रारंभाकूच एक एक्स कावन्सिलराचो भुरग्याचो पडून दुर्दैवी मृत्यू जाल्लो मळ्या भागात. आनी आतां परत अशी दुर्घटना जावची न्हय. आनी हे जे परते काम जे चालू केलां हे वेदर इज अ लॅक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफकोर्स. कारण कितें सांग, ह्या स्मार्ट सिटी करता आसतना पयलीं सुद्दां देर वॉज नो कॉर्डिनेशन, देर वॉज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन. एकंदरीत लक्षांत येतालें की जे सिवेज पायप घालणारे आसताले किंवा इलेक्ट्रिसिटीचे आसताले परत परत फोडप, परत ते पायपां आपल्या डिपार्टमेंटाची भितर घालताले. आतां परते फोडपा लागल्या. सो हें केन्ना काम सोंपतलें काय म्हणून पीपल ऑफ पणजे हे बेजारलेले आसात. आनी म्हाका कळना ह्या सरकाराचें की हे सरकार कितपर्यंत आपलो ह्या लोकांचो अंत पळोवपाक रावल्या काय म्हणून. Was it necessary to dig up the roads or the side of the roads for cabling and other purposes? Does the government know that it is a festive season and a season of holidays where tourists comes to visit Goa? What is the example are we setting to this tourist? Are they safe in Goa? This is how we are losing tourism. I request the government, when there is any ceremonies going on in Goa, any festive seasons like exposition, like Christmas seasons, not to dig the roads. And in case the tender is given to complete, see that they are given the grace period so that they complete the work later on. Not only that, the ward members or the punch members, whoever are responsible for that area, should take note of this, that it is a festive season and whether the roads are dug, it should be buried up again. One of the tallest leaders of India and an intellectual Prime Minister, Manmohan Singh, passed away on Friday at the age of 94. He was the pioneer of the liberalization movement in India as finance minister and ruled like a gentleman and erudite Prime Minister for a decade under the experiment which was called as United Progressive Alliance. Such a gentleman and great leader deserves a fitting samadhi as his final resting place. The cremation was held on Saturday. The death of Dr. Manmohan Singh, I feel it is a personal loss to me, because I had always admired him and loved him. I had a great privilege and honor to work along with him as a member of Congress Working Committee.
where he, as a prime minister, is to always guide the proceedings. Of course, Mrs. Sonia Gandhi was the chairperson. I remember one message he gave it to me as far as India is concerned. He said it is not the military power or India's economic power, but India's brain power which will decide the destiny of India. And I was always inspired by him. When he announced the National Knowledge Commission, within a few days, I announced Goa Knowledge Commission. And accordingly, we took a lot of steps. Dr. Manmohan Singh, for me, he was not only an eminent economist, not only a distinguished governor of the Reserve Bank during the country's bad times, but I remember as a finance minister, he started the introduction of economic reforms in the country. And as a prime minister, he brought revolutionary schemes in fact, they were very revolutionary flagship schemes of the government of India, like right to education, right to employment, right to information, right to food security, and so many this. He was, according to me, one of the tallest leader in the world among the leaders of the world during his time. We respect him and we salute him today. The Goa Congress delegation, which paid final tributes to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh at Delhi AICC headquarters, consisted of Goa Congress President Amit Patkar, CLP leader Yuri Alemao and MLA Alton D. Costa. Adwalpal locals have demanded the removal of 500 houses, temples and water bodies from Fomento's Adwalpal mining lease at a joint meeting of Adwalpal locals, mining lease holders and Bicholi Deputy Collector Rohan Kaskar. The meeting was also attended by Bicholi Mamladar Praveen Gawas, Bicholi MLA Chandrakant Shetye. This meeting was not attended by single government officials concerned or related with Mines and Geology Department. The meeting also expressed concern over the total destruction of agriculture in the village. आमची कलेक्टराकडे मिटींग आपयल्ली न्हू तितूर आमचे घरांचो इश्यू आसलो जी लिजान घरां येयल्या ती देवळाचो उदकाचो आनी सगळे डिपार्टमेंटान कन्सर्न कितें बाबा इश्यू जाला तो बट आमी जेन्ना कलेक्टरान आमच्यो सगळ्यो मान्य आयकून घेतल्यो सगळ्यो मान्य आयकून घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी त्यो मान्य कंपनीच्या मनशांक सांगली रिप्लाय करपाक आनी कंपनीच्या मनशांक रिप्लाय केली पण ती रिप्लाय इतली बरी ना मना सारकी ना कित्याक आमी तांकां सांगलें की तुमकां कितले डीप तुम्ही खणू शकता जावं कितलें उदक तुम्ही भायर काडूं शकता कितें तुमचो प्रोसिजर आहा तो म्हणटा आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो हें घेतल्या पण दोतोरान आमकां इन्शुरन्स दिला आमच्या आमदारान की आपूण तेज्या कडल्यान सगळें इन रायटींग घेतलो म्हणून जें कितें आसा तें आमी सांगलां की एफिडेवीट घे म्हणून तेजे करून की आमी तें मायन सोडून गेल्या उपरांत बाबा तुमी कितें करतले आनी इतलीं वर्सां 50 वर्सां मायन चल्ल्यो अडवळपाली म्हणून कोणाचोच आमकां फायदो जालो ना हे गाडयो दिता डॉक्टर दिता पण डॉक्टराक म्हाका दिसता तें नॉलेज आसता की डॉक्टर एक गेलो काय बँडेज करून धाडटा पण तो बरो जायना ताका हॉस्पिटलांत व्हरचो पडटा बस दिता बस कितें स्कॉलानसून घरा कडल्यान स्कॉलान इतलीच आसता हे पळय हेजी प्रॉपर्टी आसा ताका नोटीस धाडल्या कलेक्टर कंपनी एप्रोचूच करून ना पूण कलेक्टराच्यो आमच्या घरांक सगळ्यांक नोटीस देवळांक नोटीस कितें करपाक सगळे निर्णय घेतात थंय सामान्य जनतेचे येवन आयकपी कोण ना आज स्वयंपूर्ण मित्र गांवांनी येना प्रशासन तुमच्या दारी सरकार तुमच्या घरी आमी फक्त हे आयकपाचें आनी ह्या कल्पनेन स्वयंपूर्ण गोवा आनी स्वयं आत्मनिर्भर भारत कसो शक्य आसा गांवांत जर बेज म्हणटा डेव्हलपमेंट तो शेतीच जर बंद आसा
ह्या हाचेर सरकारान आजून शेती हो जो विशय आसा आज म्हाका दाखोवचो अडवलपालच्या लोकांक गेल्या 20 वर्सां जो भात शेतीक जो सपोर्ट प्रायज घेता एक शेतकार दाखोवचो गांवांत. Fed up with the failed promises of a highway contractor MBR to provide a service road to Tambose village in Perne Taluka. For last 2 years, villagers took matters into their own hands. One of the villagers, Tulsida Shirodkar, took a grass cutter and cut the grass to avoid the danger of pits and snakes for those taking the service road. आम्ही जे आता हांगा आसा उबे ते गवंडी वाडा तांबोशे म्हणजे हांगा तांबोशे पडटा फुडें तोरशा पडटा हांगा उगवे पडटा आनी मदीं तांबोशे आसा हे स्थिती आसा. आतां पर्यंत जो रस्तो नॅशनल हायवे आसा तो नॅशनल हायवे MVRन बांदला खरो पण बांदता आसतना एक एश्युरन्स दिल्लो स्थानीक आमदाराक किंवा ह्या सरकाराक की जितले पयलीं सर्वीस रस्ते आहा ते पयलीं सर्वीस रस्ते करता आनी मागीर हायवे नॅशनल हायवे सुरू करता. पण आयज नॅशनल हायवे जावन आयज 2 वर्सां जाल्या पण आतां ते तांबोशाच्या गांवाची जर स्थिती जर पळयल्या जाल्यार हांगा ना म्हणटा 10 घरां आसात. आतां ही जी लोक पयलीं कितें करताले हांगा एम्बुलन्स आनी 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर तरी वताले. आतां नॅशनल हायवे केलो आनी एम्बुलन्सय ना आनी गाडी वचना म्हणजे लोकांक सर्वीस दिवच्या खातीर नॅशनल हायवे जाल्यार ह्या लोकांक तेंच्या तकलेचेर पांय दवरून नॅशनल हायवे केल्लो अशी स्थिती आसा. हांगा जर पयशे आसा जाल्यार एम्बुलन्स वचना ती नाच. हांगा जो एटॅच जो रस्त्या खातीर जी जागा सोडल्या पळय ती सर्वीस रस्त्या खातीर सोडल्या. आतां जर थंय जर पयशे जाल्यार जिवाणी वाडल्यात आनी रातची जर भुरगीं जर किंवा बायलां भुरगीं जर हांगा जर हायवे वयल्यान देंवतली जाल्यार एक तर 2 किलोमिटर थंय देंवपाक जाय नाजाल्यार ते सायडीन 2 किलोमिटर देंवपाक जाय. हांव आतां आसा तामोशा गवंडी वाड्यार जो सर्वीस रोड हायवे टच जाता. तुमी पळोवंक शकतात सर्वीस रोडाची कितें दयनीय अवस्था जाल्या ती. पावसान हांगाच्यान सगळे माती व्हांवून गेल्या सकयल त्या व्हाळान गेल्या. हांवें 2-3 फावटी तरी MVRच्या इंजिनियराक सांगलें हांगा मातशी माती घालून दी हे क्लीन करून दी पण तेणें आयकूंक ना. घालता लेबर घालता आयज घालता फाल्यां घालता लेबर अशें करून ते धुकलीत गेलो. हांगाच्यान भुरगीं वयता इस्कॉलाक जाणटी नेणटी कोण वयता बशीक लागून वयर स्टॉप ह्या हायवेचेर येवचें पडटा हांगा आमकां. आनी रोड पळयात कितें आसा हांगा व्हाळ जाला सगळो. ह्या व्हाळांतल्यान कोणाय केन्ना पडलो रातचो सकाळचो फाटेक कळचें ना. तेची दखल घेवन आमचे शेजारी तुळशीदास शिरोडकर हे पळय काम करतात. तुळशीदास शिरोडकर यांच्यांनी स्वताच्या कश्टान स्वताच्या खर्चान ही बेणावळ हातीन घेतलेली आसा आनी हो रोड क्लीन करपाचें तेंच्यांनी काम हातीन घेतलेलें आसा. It was truly a breathtaking fair served by the St. Francis Xavier Exposition Committee to all devotees on Friday night. The mesmerizing 3D state-of-the-art projection mapping technology dazzled everyone, where vibrant colors and animation were projected onto the walls of St. Cathedral. Later, the rendition of hymns and carols by our own Goan group in Vox and the Shillong Chamber Choir created the ambience which regaled the audience. In Vox, a Goan group presented a repertoire of English, Konkani and Portuguese hymns and carols. The grand finale for the night was the performance by the Shillong Chamber Choir. They presented breathtaking solos of O Holy Night, Trio with You Raised Me Up and choral performances of Rivers of Babylon, Wind Beneath My Wings and other numbers. Here's a sampling of the soul-stirring performance. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.